Maniga Utomba level body. Tuji tete Riberi Simbiara. The warm upon Lucia Loki Tinchada Umali Jayavara. Maniga Tipping Uman Piodova. Tipping him to be look at not dini a sick or tea be body. Era she did to the Piodova. Eddie be money without a didira Mew Palavi, a decent shell. Eddie Mew decent without a pendy level Paula. Penny Paula is Urega Adama. Do shows our life body. A sick or be level Pala, young lady pitching as I will. Suta cleverly. Sita clear Pala. A yearly Pala. Any paying a video a decent at the Capiana. A decent and a video a penny popiana. Muru, Liu, Nigaya oxygen, the other a sick or Pigo Pupasiva. Mira leve poani out. Padre Paul never through Abijabara. Eddie Abbey Udu Taupango, Mayali she a sick or a be the ha can't choke Barada. A city Kongarava. Eddie the pay Mew Piabibo. No set machine I know. Adama Tippini net banet to the rest of our dini Nancy Piago. Me even my boy only a pay Mimuri Shiva. Any penny to be told with a body, Nancy Miro Dini Timpiago Baba. Yesterday, the Venerable Sayadaw explained how the three cycles, known as Vata in the Pali language, how these rotate. And these were explained, the three Vatas were explained one by one. And for those who cannot understand these three Vatas, the Venerable Sayadaw has given a worldly example, namely the example of a tree. And in a tree there exists a sap, so-called tree sap, and this sap permeates the entire tree. And the sap then causes the tree to bear fruits. These fruits will contain seeds. The seeds then will fall to the ground and give rise to new saplings. And then a new tree, from the sapling a new tree grows. Now, depending on the quality of the seed, if it happens to be the seed of a tree with sweet fruits, then accordingly that new tree will grow and will bear sweet fruits. And the supportive factors for the sap are, soil, air, wind, and water. These supportive factors are nourishing the sap. Now, if the sap is not receiving the support from
the soil, air, water, wind, and so on, then the sap will dry up, or it will exhaust. It gets exhaust. It will exhaust, and thus this particular tree then can no longer propagate its species. Now, today the Venerable Sayadaw would like to present the case of taking a sapling that is growing somewhere, and then we will see what happens to it. ဒီပင်တွေနဲ့တတ္တဝါတွေတူကြပါတယ်။ဒီပင်အမျိုးမျိုးနဲ့တတ္တဝါတွေတူကြတယ်။ဒီတပင်နဲ့တတ္တဝါတူတယောက်နဲ့တူကြတယ်ဆိုတာနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပါပဲ။ပြီးတော့တပင်လုံးမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အစေးခေါ်တဲ့တိရည်နဲ့ကိလေသာဝတ္တနဲ့အတူပုံနှိုင်းရှင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ အတိဆန်နဲ့ကာမဝတ်တူပုံနှိုင်းရှင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အပင်တဲ့နဲ့ဝိပါကဝတ်အကျိုးရဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့လေပရိသေတွေကစာပြီးတော့အခုမြင်လိုက်ကြားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးရဲ့အကျိုးဆက်တွေပရိသေတွေအခိုက်အတန့်မှာတော့အကျိုးရင်းမှုခေါ်တော့ပေါ့နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တရားပေါ့လေ ညီမှုကြောင့်အစရှိတဲ့စိတ်တရားဒါအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အပင်တဲ့နဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဝိပါကဝတ်နဲ့တူပါတယ်ခဏတိတွေကိုပွားစီစေတဲ့ဥတုနဲ့လူကာမဂုဏ်နတ်ကာမဂုဏ်ဗြဟ္မအာယုံတို့နဲ့တူပါတယ်အာယုစုနဲ့တူပါတယ် အစေးကိုခန်းလျှောက်စီတတ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပယောဂပေါ့လေသိပင်တတ္တုရဲ့ပယောဂပေါ့လေလှုပ်ဆောင်ချက်ဝိရိယတတိထားပြီးတော့ဒီသိပင်တတ်ရတော့အစေးကိုခန်းလျှောက်လို့ရတာပေါ့လေနော်အစေးကိုခန်းလျှောက်စီတတ်တဲ့သိရည်ကိုခန်းလျှောက်စီတတ်တဲ့ပယောဂလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ တတိပဋ္ဌာန်ဥပဒနာနဲ့တူတယ်လို့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဉာဏ်ထဲမှာမြင်ထားဖို့ပါပဲအဲ့ဒါလိုမြင်ထားလို့ရှိရင်ရှင်းနေရတာအတော်လွယ်ကူသွားမှာပါပဲ Now, a tree can be compared to a being, or various trees can be compared to various beings. But let us take the case of one tree to be compared to one human being. Now, the sap that permeates the entire tree corresponds to the cycle of mental defilements, kilesa, vata, and the fruits of the fruits that the tree bears correspond to the cycle of actions, kamma, vata in the Pali language, and the new sapling that forms from the seed corresponds to vipaka vata, namely the cycle of results, and the new sapling is the direct base, or corresponds to the direct basis of a human being, namely in the form of patisandhi, rebirth or birth, and that's the direct cause, and then the direct result, and later results will then grow from this birth. And so the sapling corresponds to vipaka vata, the results that arise. Now, the
the sensual pleasures of the human beings, of the celestial beings, and of the Brahma world, these sensual pleasures nourish the sap, and so they correspond to the supportive factors for the sap. And the actions that one is taking, in the Pali language known as payoga, these can be compared to the activities undertaken to dry up the sap. And this then basically is nothing other than satipatthana, the practice of or foundations of mindfulness. And once you compare like this, or once you use the given comparisons, and you can see it in your mind, then it's then it's quite easy to explain the linkage. Kuna udu ataupango akunyi go miyalo shiye ase khanchaude ti khanchaude ti pe myu pyat de nauk set mashi lo pyo geပါတယ်တမဒီတော့မြို့ပြပြီးတော့နောက်ဆက်မရှိဖို့ရာအတိဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစီခေါ်တဲ့တည်ရည်အဲ့ဒါကုန်ခန်းမှုပဲဒါပဲအရေးကြီးတာပါပဲအဲ့ဒါ6ခန်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့တာပါပဲခုလည်းပဲတန်တရားဆက်မှာအလေရက်သွားဖို့ရာအရေးကြီးဆုံးကခုနတပည့်လုံးပြနာနေတဲ့တည်ရည်နဲ့တူတဲ့အဆူဓာတ်အဆူဓာတ်တည်ရည်ပေါ့လေအဆူဓာတ်တည်ရည်ဟာကိလေသာကိုနဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်တူးနေပါလားအဆူဓာတ်ကြီးပဲကိလေသာလည်းပဲအစိဓာတ်ပဲအဆူဓာတ်ပဲဒီကတော့ဟိုလည်းပဲတပည့်လုံးပြနာနေတဲ့အစိရလည်းပဲအဆူဓာတ်ပဲအဆူဓာတ်ချင်းတူးနေပါလားတိပင်တတ်ချင်ရဲ့ဥဒုအထောက်ပံ့မရရအောင်ပဲဒါပဲလို့ဖို့ပဲဒီအဆိုတတ်ဒီတိကြီးတွေပေါ့လေခန့်ချောက်အောင်လုပ်ဖို့ပဲဒါပဲခန့်ချောက်လို့ရှိရင်ဒီတိပင်တပိတဖြစ်သွားတာပဲနောက်ဆက်လည်းပဲမရှိနိုင်တော့ဘူးတော့အဲ့တော့ဝတ်သုံးပါးတဲ့မှာအရေးကြီးဆုံးဟာကိလေသာကိုပဲဒီကိလေသာကိုဒါကိုအဆိုအစီးတွေပေါ့လေခန့်ချောက်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟိုနှစ်ပါးဟာလည်းပဲအလိုပဲပြတ်တော့တာပါပဲမျိုးပြတ်တော့တာပါမျိုးပြတ်လို့ရှိရင်နောက်ဆက်အပင်တွေလည်းမဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒါပေါ့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါလားဒီတော့အကြောင်းမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကလည်းမရနိုင်ဘူးအကြောင်းမပြတ်ကအကျိုးမရနိုင်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီသုံးသပ်ချက်လည်းပဲနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အကြောင်းပြတ်ကအကျိုးရဆဲမြဲဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်လည်းပဲဒါလည်းလိုပါတယ်ဒီတော့ဓမ္မအကြောင်းတတ်နဲ့အကျိုးတတ်ပေါ့လေအကြောင်းကိုတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဓမ္မအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့အကြောင်းဆက်ဆက်ကြောင့်အကျိုးဆက်ဆက်တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့အကြောင်းကိုပဲတတ်ဖို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကိလေသာဝတ္တပဲအဆိုစိတပဲဝိဇာတနာဥပါဒာပေါ့လေဥပါဒနာပဲဝိဇာကသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာသိမှားတာမသိတော့တွေ့ရတဲ့တဏှာတောင်းတတဲ့တဏှာဖြစ်တာပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဆွဲလန်းတာပေါ့လေတော့ဒါဒီဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဒါဒီလုပ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဆွဲလန်းတာပေါ့လေတာယာပြီးတော့ဆွဲလန်းတာလည်းရှိတယ်အတ္တလေးအနေနဲ့အတ္တရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဲလန်းတာလည်းရှိပါတယ်ဒီကတော့အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုအဆူတတ်တွေဖြစ်လာတာပါပဲအဲ့ဒီကိလေသာကိုထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပဲဝိဇ္ဇာပဲမတိမှုတိမမှုနားပါပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဥတည်ပြီးတော့ပြအောင်လုပ်ဖို့ပေါ့လေသူ့ကို
နိုင်ပေါ့လေဖြတ်တော့နိုင်ဖို့ဒါအရေးကြီးပါတယ် Now, if the tree no longer gets the support, the nourishing support from the climate uddu, then the tree will dry up and no new tree will grow. And so, to dry up the tree, one needs to do just one thing, namely to dry up the sap, to cause the sap to dry up. And the sap of a tree corresponds to the mental defilements, the kilesas, since the kilesas are said to have a moist, humid nature, and the same applies to the sap that permeates a tree. And if one wants to cut off a tree, and then all one needs to do is simply to cause the sap of the tree to dry up. And among the three cycles, wattas, the kilesa watta, the cycle of mental defilements, is the most important. And if one manages to dry up this kilesa watta, then quite naturally the remaining two cycles can no longer take place. They cannot form. Now, if one cannot cut off the cause, then the effects will continue. The effect or the result will continue to take place. So, among the two cause and effect, which one is more important to cut off? It is the cause that is more important, because of a cause, a certain effect takes place, and so the effect is dependent on the cause, and by cutting off the cause, the effect is automatically taken care of. Now, among the causes for the existence of the cycle of mental defilements, the most important defilement among the three, namely ignorance, avijja, craving, tanha, and clinging, upadana, avijja is the most important. Now, avijja is of two kinds, namely not knowing, simple unknowing, so not knowing the Four Noble Truths, and knowing in a perverted manner. And if one is not knowing correctly, then one will take interest in, or one will crave for certain objects. So tanha will be there. When there's craving, then one takes interest in the object, and one starts clinging to it. And so that's clinging, sensuous clinging. And one may take the object also as a self, and with this, a wrong view is formed, and one clings to this wrong view, so then it becomes deity upadana. Now, among the three mental defilements, avijja, ignorance is the most important one, which again consists of two things, namely simple unknowing and knowing in a perverted way. And so this ignorance has to be cut off. This is the essential point. Kiri mabye kanga se ube makimbya. Kiri sa wata mabye ye kama wata leve seni umma vedu. Ti yi shi ni de ye ati ya ti ma vedu. Ti jinja ti ma vedu. Kanga se
Area these and a village, Jew says, a pendable lava. Tanga seni luci, Jews a whippet, Dalema came lava. Yodama Asasha Lumia. Blue Asa the layers of Asasha Lumia. Asa Matin, so what a Samatin, Wuyi, and so what. Asa Mashida, Asa go, Mashiru, Asasha Lumia. The Galo, Horoma, Asashi Luci, a Guleve, Asa Dream. A good Asama Dream on Taluci, Horoma Leve, Asama Shige, who said I was a Tinshabara. Tipping Beapilla, the lesser, Mew Apilla, so a Eddie Mew Beapilla, the lesser, Eddie who got tipping a pillar, so a Eddie tipping of Bemu Apilla, Muri, and Caret Sedi, Sago Shalomia, Eddie the Womu, Sasha, Samatima. There are Eddie a Yichizo. A chong body, Yichizo, a chong, Kilisa water, Kilisa water, a wisa. Era go pia, Eddie wisa ha. Gonna Joe pissing core Tandia Gureji. Tandia Gureji. Gureji to Aretania, Tandia Seven Gureji. Tandia Seven Gureji, who count the forever, who counted to the Luma, the Goloma, say by immunity, Shiva. I say by Nega, who count her a year pass over. A year pass over you deliver at a matter of Sunni. Yes, he let them as Sunni, Nale at a Masuni. Nakone at a Masuni, Shale at a Masuni. Now, time alone, solution of brain machine, I think I let him soon in the swap. With a Kayapatara Kore, Kuchida deliver at a matter of your soon. So, Lord, come my Eddie, come my the Goloya Yipas or say by me. Jana say by the Kuga. Taya Nadia Piatwabi Melo. Come by them, Tika Devu. But here, Kilizari Lematica, they will solution at this in. But here, Kilizari Aleve. Come, shall I lucy, but here, Kilizari Lebama, Lumino. It'll come at the Yichi. Ludogo Loma, come, shall I lucy, Janari, Bama Lupum Luro. Bibi. Guleve Chang Ju Pissing Yema Kilita or Tonga Awisa Tandia was saying, Count the Pueve. Era would shut up Yichibare. Eddie Compia for Yichibare. Compia Bello Malay Sravali. Count Surabahale. Compia de Surabale Sravali. I go make him Shilavali. Era Lina Tevi of Shishima. Not cutting off the kilesa water, the kamma water, the cycle of action will continue. And as long as the sap in a tree, as long as the sap exists, the tree will bear fruits. And in the same way, as long as when there is the kilesa water, the cycle of mental defilements, then the kamma water, the cycle of actions will also take place. And so, as a result of this, the cycle of results will also take place. So what we have is a cycle
consisting of 3 parts, and this cycle keeps rotating all the time. And a beginning to this threefold cycle cannot be found. There is simply no beginning. If one tries to find the beginning of this cycle in the past, one keeps going back further and further and further, one will simply not be able to find the beginning of this cycle. Now, one may, in the case of the tree, one may try to find out where does this particular species come from, and one will not be able to find its origin. Now, among the cycle of mental defilements, kilesa vata, the most important cause lies in the kilesa, or lies with the kilesa vata, and especially lies in ignorance, avijja. And the cause and effect relationship that causes us to go round and round in samsara, the cycle of existence, well, this can be compared to a body, and the body consisting of different parts, and also there's the head. Now, the head tends to be the most important part of the body, because the eyes are located in the head, the ears are located in the head, the nose is also there, and the tongue is also placed in the head. And according to Western opinion, the brain, the seat of the brain, is also located in the head. Now, and furthermore, an essential part of the physical sensitivity, kaya passaddhi, is also located in the head. And so all the vital, or some of the vital functions of the head of a being, are located in the head. And so, therefore, the head can be said to be the most important part of the human body. And even if one receives some wound at some other part of the body, it's not going to be that's detrimental, as long as one does not touch the internal organs. And however, if the head of a human being gets cut off, then that means the end of this human being. Now, among the cause and effect relations, the ignorance is said to be the head. And how is why is ignorance said to be the head? And what is meant by cutting off the head? This the Venerable Sayadaw will explain further. Buddha lettedo kala ka yati lulin tu usu ne la de yati lulin tu yati nga tu ka Phaya shi ya ko tu do ka sia ji ka hlot lai lo yauk la de akha ma Buddha sit ma sit po le tu do weda cha aya sisit de ni de ne sisit pi doနောက်တစ်မျိုးမှားလိုက်တယ်တရားဟောနေတော့ဒီလိုကလည်းတရားနာနေတော့ပေါ့လေစိတ်မေးကုန်းတစ်ခုမေးကြည့်ပေါ့တဲ့ဥခေါင်းဆိုတာဘာလဲဥခေါင်းပြတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပေါ့လေစိတ်နဲ့မေးကြည့်စိတ်နဲ့မေးကြည့်တဲ့မေးကုန်းကိုနှုတ်နဲ့ဖြေနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘုရားဧကဟုတ်ပြီဆိုတာအဲ့ဒီနည်းရတွက်လိုက်ပါအဲ့ဒီနည်းလေးပြလိုက်တယ်
ဘုရားရှိရာရောက်လို့ဘုရားတရားဟောနေတော့ပေါ့လေကောင်းဆောင်ယတိတူကတပည့်တူကပေါ့လေစိတ်နဲ့မေးကြည့်လိုက်တယ်ဥခေါင်းဆိုတာပါလဲဖျက်ဥခေါင်းပြတ်တယ်ဆိုတာပါလဲဖျက်ဆိုတာမိကုန်းတစ်ခုမေးကြည့်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဥခေါင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာပဲတဲ့သစ္စာလေးပါးမသိတာတိမှားတာအဝိဇ္ဇာပဲဒီလိုဖြေလိုက်ပါတယ်ကောင်းပြတ်တာကတော့အတိညာမှာပဲတဲ့အတိညာဆိုတာတကယ်သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုခြေကမ်းစားပြီးတော့တိသွားတာပါလေအတိညာနေပေါ့ဒုက္ခသစ္စာမှသိတာဒုရိယသစ္စာပယ်တဲ့အနေနဲ့သိတာဒါတွေပေါ့မိဂသစ္စာတွေပွားပြီးတော့တကယ်និရောဓသစ္စာစိုက်သွားတာဒါအတိညာနေပဲအဲ့ဒီအတိညာဟာဒါဥခေါင်းပြတ်တာပဲတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖြတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနေရာမှာအဝိဇ္ဇာအစားထိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကင်းသွားတာကိုပဲဒါဥခေါင်းပြတ်တယ်လို့ဆိုရတယ်အတိညာတက်တင်လားလို့ဆိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့အကူအညီရှိသေးတယ်ထောက်ပံ့နေတိတတ္တယုံကြည်မှုနေဆန္ဒလို့ရှိမှတောင်းတမှုသုံးဝိရိယကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအကုသိုလ်တွေရှောင်ရတဲ့တတ္တိကုသိုလ်တွေလုပ်ရတဲ့တတ္တိပေါ့လေတတိအမယမှုကုလသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပေါ့လေတမာရိစုစိုက်တည်ခြင်းမှုအဲ့ဒီတရားတွေအထောက်ပံ့ရတဲ့အတိညာဖြစ်လို့ရှိရင်မတိမှုတိမမှုနေရာမှာအတိရောက်သွားတော့အလေးရောက်တော့အမှောင်ပြောက်ဆိုတာမျိုးလိုပေါ့လေအဲ့ဒါဥခေါင်းပြတ်တာပဲတဲ့လူမြတ်စွာဘုရားကစိတ်မေးခွန်းကိုပေါ့လေနှုတ်နဲ့ဖြေလိုက်ပါတယ် At the Buddha's time, there was a young hermit. And this hermit was sent by his teacher to the Buddha in order to, or with the aim, with the order to investigate whether the Buddha was genuine or not, truly a Buddha or not. And his teacher asked this young hermit to approach the Buddha, and while the Buddha was giving a Dhamma talk, to ask the Buddha mentally 2 questions. The first question, what is the head, and what is what is meant by cutting off the head? And then the teacher instructed the young hermit, if the Buddha can answer these 2 questions, then he is truly the Buddha. And so the young hermit went off as he was told, and he approached the Buddha. When he reached the Buddha, the Buddha was just giving a talk. And so the young hermit then, as instructed by his teacher, asked these 2 mental questions. And upon understanding these 2 mental questions, the Buddha replied, the head is avidya, is ignorance, so not knowing. And the cutting off of the head is knowledge. And in particular, knowledge of the Four Noble Truths, namely the knowledge of suffering, the knowledge of the origin of suffering, the knowledge of the cessation of suffering, and the knowledge of the path leading to the cessation of suffering. And that, for instance, the fourth knowledge has to be developed. And this knowledge, with this knowledge, one gains freedom from ignorance. So it's cutting off, one cuts off the ignorance with knowledge. And the question arises here, is it only
the factor of knowledge. And the answer is no. Knowledge needs to be supported by 5 further factors, namely faith or confidence, saddha. Secondly, a desire to practice chanda. Number 3, effort, virya, which consists of the courage to observe what should be observed and the courage to refrain from what should be refrained. And then as number 4, mindfulness, sati, and as number 5, concentration, samadhi. If knowledge receives the support of these 5 qualities, then indeed it can cut off the head, it can cut off ignorance. And by answering these 2 questions that were posed mentally, the Buddha was able to orally answer the 2 questions that were posed to him mentally. Tantiya wase, tantiya lepamu kureyi, ukongda pwe, wisa kaungpya yema, lu yenga atinya mabe, atinya sura tuisare nya hopabu, sabiya yare atinya lantete ma hopabu, pawanamiya nyama, pawanamiya nya shivu yechiwara. Eri pawanamiya nya phifu garo Tatipatha wen la ba yi. Atinya ni phifu sora le be shu kwin aayုံma shu ti de siat kale ha takana sai ja de kanika samadhi ti aa kaung ya ma ba. Tamari shi ma sait ti ngyin mu shi ma atinya le phit yu shi ba. Susai ti ji mu sora le be swwe swa mat ni ma, sin se ba ya mat ni ma. Amye ba mat ya aung ma siat ka sai ja da be. သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ကစိုက်မကြဘူးဆွေးဆွေးမြဲမြဲရှုခွင့်အောင်မှာမှတ်ဖို့ဆိုတာမှတ်ရတဲ့တတိဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအစင်တည်းစိုက်လည်းပဲကြောင်းကြစိုက်ပြီးနေမှာရှုခွင့်အောင်စီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်တော့စိုက်သွားအောင်ပေါ့လေတွန်းအားအမြဲတည်းရှိနေမှာအဲ့ဒီရှေ့ဘင်းကတော့လောကီချမ်းသာကိုဆွေရတဲ့တတ္တိအကုသိုလ်ကိုရှောင်ရတဲ့တတ္တိအခုလိုကုသိုလ်တရားတွေပွားရတဲ့တတ္တိအဲ့ဒီတတ္တိတွေကလည်းပါလာကြရမှာပေါ့လုံးလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်တဲ့အာယုံကိုမလွတ်တတ်မှတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်အမြဲတစေကြောင်းရစိတ်တဲ့တွန်းအားရှုခွင့်ရစေရှိမှတ်တဲ့စေရောက်သွားအောင်တွန်းအားဥရိယဒါပါရပါတယ်တွန်းအားအရှင်ကောင်းဖို့ဆိုတာကဒီသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးတွေကိုရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိမှာမတိမမှုနေရာမှာအတိရောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ရေးအတွက်သိလိုအပ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီအကျိုးကိုလည်းပဲတကယ်ကိုလို့ရလို့တဲ့ဆန္ဒရှိမှာတနည်းအားဖြင့်လည်းသတိပဋ္ဌာန်အားထုတ်လို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေပေါ့လေအများကြီးပြထားပါတယ်9မျိုးလုံးပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းပြင်းပြရမယ်ရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းဘယ်ရလာသလဲလို့ဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်အားထုတ်လို့ရှိရင်စိတ်စေခြင်းမှုကအစအကျိုးတွေရနိုင်တာပဲဆိုတာပေါ့လေယုံကြည်မှုမယုံကြည်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအကျိုးရလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးအားထုတ်ခြင်းကြောင့်စိတ်စေခြင်းမှုကအစအကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်အတည်ပြုချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒါရှိရပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးတွေလည်းရလို့တဲ့ဆန္ဒရလို့တဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်အခုလိုရိတ်တာမျိုးရောက်ပြီးတော့ကျူးစားတော့တာပါပေါ်တိုင်းအာယုံမလွတ်တတ်မှဖို့ရအတွက်ကြောင်းကြဆိုင်ဝိရိယဖြစ်တော့တာပါပဲထက်တဲ့တဏ္ဍဝိရိယဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဆွဲပြတဲ့တတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ရှုရအောင်လို့စိတ်ကလေးကစိုက်ပြီးတော့ကြာသွားရင်ဖောင်းတာလေးဝစိုက်ကြတော့ဖောင်းတာဒီတောင်းတာတင်းတာလှုပ်တာလေးဒီပ
ပိဏဘောစိုက်ကြတဲ့ပိဏတိပေါ့လေအယုံနဲ့ဒီကွဲလာတော့တာပဲနောက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကွဲလာတော့တာဟိုနေ့ကရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပေါ့လေစိတ်အကြောင်းကြောင့်ရုပ်အကျိုးဖြစ်ပုံတွေပေါ့လေတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်ပုံတွေလည်းပဲနားလည်လာတော့တာပါပဲတချို့ညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလေပုံတွေလည်းပဲနားလည်လာတော့တာပါပဲကျေကျေပြတ်မှမဟုတ်တော့မှမရှိလို့မသိတာဆိုတာပေါ့လေမရှိလို့မသိတာဆိုတာမရှိလို့တတိလို့မသိမှုဖြစ်တာပါမသိတော့ตายရတော့ဆွဲလန်းတာဆိုတာပေါ့လေတော့ဒီလောက်တော့အနည်းဆုံးသိကြပါတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလေပုံတွေဒါလည်းသိလာတယ်အဲ့ဒီအသည့်တွေရှင်းလာတယ်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်တွေမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကွယ်ပြောက်သွားပုံပေါ်လိုက်ပြောက်နေတဲ့ဆဲပုံသူသဘောတိုက်သူဖြစ်ပုံပေါ့လေဒီကဝိရိယတတိသမာဓိအားကောင်းသလောက်တတ္တဆန္ဒအထောက်ပံ့ယူပြီးတော့ဗောလေဝိရိယတတိသမာဓိအားကောင်းသလောက်အသိဉာဏ်တွေကတိလာတာအသိရောက်လို့ရှိရင်မသိပြောက်တာပဲမသိကွယ်တာပဲဝိဇ္ဇုပါဒအဝိဇ္ဇာနိရောဓဆိုတာဗောလေအသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်မသိမှုတိမာမှုဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ပြောက်ကွယ်သွားတာဆိုတာဗောလေအတိရောက်တာနဲ့မတိပြောက်အလေးရောက်တာနဲ့အမှောင်ပြောက်တယ်လို့ဗောလေဒီမှာဘာမှအမှောင်ကိုတမင်ဖြောက်ဖို့မလိုတော့ဘူးအလင်းသာဝင်ဖို့အရေးကြီးတာပါပဲပြောက်သွားတာပါပဲဒီမှာအဲ့ဒါကြတော့သတိပဋ္ဌာန်ပါလာပြီဒီမှာသတိပဋ္ဌာန်လွတ်လို့မရတော့ဘူးဒီမှာဒီတော့သတိပဋ္ဌာန်ပွားများခြင်းဖြင့်ခုနတတ္တဝိရိယတတိသမารိအထောက်အကူတွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်အခြေခံဆက်ပြီးတော့အစဉ်စဉ်ဖြစ်တော့တာပါပဲအမှန်သိတော့တာပါပဲအမှန်သိရင်မှားသည်လည်းပဲပြောက်တော့တာပါပဲဒီနည်းနဲ့ပဲသိမှုဝိဇ္ဇာရောက်တော့မသိမှုဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကောင်းပြတ်တယ်ဆိုတာဒါပြောတာပဲ Now, this the suffering of samsara, of the existence of or the cycle of birth and death, this certain suffering can be cut off with and its head. Sorry, the head of this suffering of samsara is avijja. And the head can be cut off through knowledge, but it is not a knowledge that arises by thinking, nor is it a knowledge from by listening or hearing, general knowledge, learning knowledge that arises from learning, but rather by knowledge we mean bhavana maya, namely knowledge that is arrived by through mental development. And when this bhavana maya arises, this knowledge arises, then satipatthana comes into play. And whenever an object of observation arises, the mind will straight away fall onto the object. And in this case, momentary concentration, kanika samadhi, arises, or concentration arises. And it is only when momentary concentration is present that knowledge will arise. So concentration is an approximate cause for the arising of knowledge. Now, the arising of concentration, of momentary concentration, requires mindfulness.
And even more, it requires sustained mindfulness. Now, for mindfulness to be there, effort needs to be present. So, effort is required. The effort to propel or to send the observing mind towards the object of observation. And in more general terms, effort means also the courage to develop wholesomeness and the courage to avoid or dispel unwholesomeness, akusala. Now, here in this here in the context of meditation, by effort we mean the effort made to propel the object towards to propel the mind towards the object. Now, if the effort is good, then or good effort requires the help of another mental factor, namely of a desire to gain knowledge, in the Pali language known as chanda. And or another form of desire would be the desire to gain the 7 benefits of the Satipatthana practice. Now, this chanda, in turn, requires another supportive factor, namely in the form of faith or confidence, saddha. Now, if faith or confidence is not there, then there won't be any desire to practice. And for faith to arise, there needs to be, one needs to come to a confirmation, one needs to come to a decision that, yes, indeed, this is correct. Now, once one possesses faith and confidence, then one will desire to gain the benefits of the practice, or one will want to practice, and thus one ends up coming to a meditation center. Once one is at the center, one will make effort in the practice. As a result of making effort, mindfulness arises and becomes good. And then, in the presence of mindfulness, the mind will fall onto the object of observation. So concentration is there, and based on the concentration, knowledge will arise. Knowledge will arise in various forms, namely, first of all, in the form of the knowledge of discerning mind from matter, and then secondly, the knowledge of discerning cause and effect. So understanding how a physical phenomenon causes a mental phenomenon, or how a mental phenomenon causes a physical phenomenon, and so on and so forth. Now, some people may even understand the cause and effect relation in terms of the doctrine of interdependent origination, paticca samuppada. Now, if one lets go of one's mindfulness sati, then there can be no mindfulness, and as a result, ignorance arises, avijja. And so, then with further practice, knowledge continues to arise, and a meditator then comes to comprehend impermanence, anicca, the unsatisfactoriness of all phenomena, dukkha, and the non-self nature of phenomena, anatta. And as much as one makes effort, and as much as mindfulness, sati, and concentration is present, knowledge will arise, and thereby one will be able to dispel the 2 forms of ignorance, namely simple unknowing and knowing in a wrongful way. And with the arising of knowledge is said, or is compared to light and darkness. When the light comes, darkness is dispelled. Now,
in this context, the Satipatthana is, or in this Satipatthana, the foundations of mindfulness are included. And it is through the development of the foundations of mindfulness that knowledge arises stage by stage. And knowing the truth, knowing the truth dispels ignorance, not knowing the truth. And when knowledge comes, vijja comes, then the head of ignorance, the avijja head, gets cut off. ဒီတော့ကိုယ်ရဲ့ဖြစ်သည်မြတ်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုသူတို့ဖြစ်စေမှာအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းရရှုလို့ယုံနာရဲ့လို့ကြောင်းကျိုးရဲ့လို့အစစ်သိမြင်သွားတာဟာဒါဒုက္ခသစ္စာသိတာပဲအမှန်သိလိုက်တာပဲအမှန်သိတော့အမှားသိတွေပျောက်တာပဲတကယ်လို့အဲ့ဒီလိုအတိမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မသိရင်တွေ့ဆိုတာပေါ့မသိလို့ရှိရင်ညာချာနာစာထိရတိရတဲ့မမှတ်မိတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာအထူးသဖြင့်ကာမဂုဏ်အာယုန်ပေါ်မှာတာယာဝယ်ပေါ့လေထင်တယ်ညရတာဒီကောင်းကြားတာဒီကောင်းစသည်ပေါ့လေအကောင်းလို့ထင်တော့တာပါအကောင်းလို့ထင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုတာယာတော့တာပဲကောင်းတာဒီမြင်ရင်ကြားရင်နားရင်စားရင်နာကောင်းတဲ့ကောင်းတာဒီမြင်ရင်ကြားရင်နားရင်စားရင်နာဆိုတာတဏှာလာနိုင်တယ်တဏှာလာလို့ရှိရင်ကျုံရတဲ့အာရုံဒီပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒါလေးတွေမြင်ရကောင်းမှာပဲဒါလေးတွေကြားကောင်းမှာပဲဆိုတာပါလေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆွဲလမ်းမှုတွေလည်းဖြစ်လာတာပဲဥပါဒံလည်းလာနိုင်တာပဲအခုအမှန်တိုင်းသိသွားတာနဲ့ပဲမသိလို့တွေ့တဲ့သဘောကသိတော့ဖြစ်ခွင့်မရပဲနဲ့ပြည့်သွားတယ်ဆွဲလမ်းမှုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဆွဲလမ်းဥပါဒံလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါကိလေသာကိုပြတ်တယ်ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာကောင်းပြတ်တာနဲ့သူနဲ့တွဲပဲတဏှာဥပါဒံတွေလည်းပြတ်တာပဲအစိုးတက်6သွားပြီအစေးတက်6သွားပြီအခိုက်တန်6သွားတာပေါ့ဒီအသိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ခိုက်တန်လေးအစိုးတက်မရှိတဲ့သစ်ပင်ကနေအတိမသိနိုင်တော့ဘူးဖူးပွင့်တာမရှိအတိမသိနိုင်တော့ဘူးကိလေသာဆိုတဲ့6သွားတော့ကမ္မဝတ္တအဲ့ဒါလည်းမလာတော့ဘူးကမ္မဝတ္တဆိုတာစိတ်ထားနေရာမကြလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံပေါ့စိတ်ထားလေးနေရာကြလို့ရှိရင်ဒါနစာရှိတဲ့ကုသိုလ်ကံလေးတွေဒါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အကုသိုလ်ကမပေါ်တော့အကုသိုလ်အကျိုးလည်းပဲဝိပါကဝတ္တလည်းမရှိတော့ဘူးဘောဖြစ်စီတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ်တော့အခုလိုလူဘဝမျိုးပေါ့လေဒါလည်းမလာတော့ဘောဖြစ်စီတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတွေလည်းပဲမရှိတော့သူ့ကြောင့်နောက်အကျိုးရင်အကျိုးစစ်ဝိပါကလည်းမလာတော့ဒီနည်းနဲ့ပဲဝိဇ္ဇာကောင်းပြတ်တာနဲ့သူနဲ့တွဲပဲတဏှာဥပါဒာနေလဲဒီတဲ့ပြတ်တယ်ပယ်တယ်ပါသွားပြီကိလေသာအဆိုစီတာအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲအကုသိုလ်ကံလည်းပဲအရှင်းမဖြစ်တော့ဘူးဘဝဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံလည်းပဲမလာတော့ဘူးကံမရောက်တော့ဝိပါကလည်းပဲမဆက်တော့ဒီနည်းနဲ့ပဲကိလေသာကိုပြတ်တာနဲ့ပဲကာမကိုလည်းပဲမဆက်တော့ဥပါကကိုလည်းပဲမဆက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသုံးပါးပြတ်တယ်ဆိုတာဒါပြောတာပဲall the cause and effect links or relations that arise in the body are in the end
dukkha, satcha, namely the truth of suffering, our form of suffering. And one can know this for oneself. Not knowing, one, and then one lets go. Not knowing, one clings to the objects. So not knowing correctly, the seeing process, hearing process, and so on, one will take the seeing process as delightful, as good, and one thinks it's good, and with that craving arises, tanha arises, and then one takes interest in it, and one will want to see more, and one will want to see more, hear more, and thus one ends up clinging to it. So upadana arises, and when there is knowledge, then one no longer takes these processes as the sense processes as delightful, and thus no craving and no clinging arise. Both of them are cut off. Knowing the truth, there will be no more ignorance or delusion, and this then is the destruction of the cycle of mental defilements, kilesa, vata. And by destroying this, by destroying avijja, ignorance, one dries up the humidity. One dries up the humidity of craving and of clinging, and this compares to, or can be compared to, the drying up of the humidity that is present in the sap of a tree, and the result is that the tree will no longer bear fruits. And because of the cycle of mental defilements, kilesas, actions, or as long as this cycle of mental defilements goes on and is not cut off, then actions will follow. Either wholesome actions, kusala karma, or unwholesome actions. Wholesome actions like performing active dana, generosity. Now, what causes the action? Well, it is the mental defilements cause the actions, and once the mental defilements have been cut off, then actions will no longer follow, and as there are no more actions, then there won't be any results. So no more vipaka. And when there's no more mental defilements, there won't be any more actions, and then there won't be any more results. This is what is meant by the destruction or the cutting of the three cycles, the three vatas. ခုနစောစောပိုင်းကတိပိမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အဆူစီးတဲ့ဒီပွားစီရတာဟာဥတုအထောက်ပံ့ရလို့ပွားစီနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကိလေသာဝတ္တိပွားစီရတာဟာလူကာမဂုဏ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကနေပွားစီနေတာပဲအဲ့ဒီအထောက်ပံ့ရလို့ပွားစီနေတာလူကာမဂုဏ်ဆိုတာကတော့အမြင်ကောင်းအကြားကောင်းအနာကောင်းရတာကောင်းအထီးတွေကောင်းနေပေါ့စိတ်ကြိုက်မြင်ရတဲ့အစင်းလေးတွေပေါ့လေလလပပအစင်းလေးတွေအချင်းချင်းဖို့မှအစင်းလည်းရှိတာပေါ့လေဒီပြင်မြင်ခွင့်အစင်းလေးလည်းရှိတာပေါ့တာရချွေးတဲ့အတန်လေးတွေပြီးတော့မှုကြိုင်တဲ့အနာလေးတွေအရသာကောင်းနေအထီးတွေကောင်းနေရိုးရိုးနုနုဖဖဝခရီတွေနဲ့ထိတွေ့ရတာသုံးဆောင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ရတာဖို့မှထိတွေ့ရတာပေါ့လေဒါလေးပေါ့ဒါတွေကဖွတ်တတ်ပါရဲ့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကာမဂုဏ်ကြီးခေါ်ပါတယ်ကာမကုဏ
Erarico, Kamabunari, Chide, Kaunari, Minina, Chajina, Najina, Sajina, Tijina. Kaunari, Kaunari, Leve, Edilove. Erari, Siwa Zaviro, Swelana, Daribo Shinino. Dilupia, Yesela Lucia. Kabagong Chanda, body. Dalili Minines, Dalili Mibiro, Chinura, Chanda Yajina. Any Chanda Lego met Daluria. You only achieve a Chinura body. Any Chanda Lady met. Any Chanda Lady met as a Lucy, Kabago, Lemaya, Yauda. Any animal was he needed. Was he Bungaro? Kabago a pity. The knee Kabago Chanda a pity, Mieno. Kabago Chanda ha Kauno Kaune. Tamalu, Biti on Kaune. Tila on Kaune, so I let a Jim Mieno. And I wish I have. Kabago Chanda, a Sabomia, Star Chanda, she is so I let Madilo. Madira di Kabago Chanda, a council Timabiro. Kaunari, Minion, Charging, Najin, Sergeant, teaching everybody. Account Timaro, Erari, Downaro Rabo. You Dilupia, ha. Kabago Chandaro, a Pimami and Low Saravani. Account Tielo. Breathing on Gone a Bigumina, Dila on Gone a Bigumina. Daddy, Gau Belu, a lower chori, Timadavali. Kabago, a Pimami moo. Pido, Gau Nail, Chanda little Timamu. A lower boy. Any ways are. But it was a village here, don't let it and Hale Lavi, Swella, say was that Uberale Lavi, whatever. Daya Uduga, the Velopian needed Tigo, Poisi on below the low, Di Kamago, Domo Kamago Chandaga. Was that an Uberan core, so that Digo, Poisi Zide, Saravali. Go ruin a nation be a chihuahua. The dipping teaching Luciano, so that a pair of her. A soda appear out, chop candle beautiful lure. Barely luminous of the Rimia Jayaga, very time, the Ritania, a dinner of your lower. I don't know, Lucia, dinner pillar and camera. Junior, the own Nesaviro, Tayahu, a Titi Niluci, Madai Niluci, Tayadam Lemshiro, Tayadam she was a Lucia. Say when Zare swell on them ship. Now, the Kamago Chanda, Tare Chanda, Yala Visoluci. Do the Tare Chanda, Asaya, neve, Kamago Chanda, leve, a Jimmy la Vidama, a meadow. I eat by tea. Kamago Chanda, Kauni a by tea body. Yabi, Soluci, and whoever. A wizard, if Pitam Yara. Wizard if you damn Yara. Nobody, no? No son, not so real. No so wet, no so bad. No who. Bale, Eddie, Gamagon Chanago, who Piachin, or the Pialuchin, who come Canada, don't Taya, I don't know. The who's a Pia, Tana, maybe the Piari, Nia Jaya, Nayan Sai, Conari Mijana, Zati, the Ramola, any Piera, the Dream Tani Piera. As the Venerable Sayadaw has said earlier on, the humidity or the sap in a tree receives support from the climate. And in the same way, the mental defilements receive support from the human
or from the sensuous pleasures of human beings. Sensuous pleasures that come in the form of seeing pleasurable, enticing sights, and then hearing a sweet sound, or smelling some fragrant odor, tasting some good flavor and tasty flavor, and then experiencing pleasant touch, soft and pleasant touch, especially the touch between a man and a woman. And all of these are known as kama guna in the Pali language, which means sense pleasures. And one will want to see, see, hear, and smell these good things. One will want to experience these good things. And so that's craving. And once one craves for them, then there will be a desire to experience these sense pleasures more and more, and so clinging forms, clinging develops. And what is the origin? What is the origin of this, all of this? Well, one craves for this happiness that can be derived from the sense pleasures. And this is tantamount to saying that one craves for the happiness to be derived from the sense pleasures, and this then directly means that one craves for the sense pleasures themselves. And when one indulges in these sense pleasures, one does not see their flaws. And one takes them to be, though they're good, one does not realize that these sense pleasures, kama guna, are dangerous and, if not fatal. Now, this is because of ignorance. So not seeing the flaws is basically ignorance, avijja. And also not understanding that there is a better type of happiness around than or pleasure around than the pleasure to be gained from or the sense pleasures, the kama guna. And this happens because one does not see the flaws of the sense pleasures, and even worse, one takes these sense pleasures to be true or conducive to happiness, sukha. And this being so, one takes interest in these sense pleasures. One wants to experience them more and more, and so thus clinging arises, upadana arises. Now, it is just like the climate. Uddu nourishes the humidity or the sap in a tree, so too these sense pleasures, kama guna, nourish the mental defilements, the kilesas. And when, the kilesas, and especially the cycle of kilesas. And if one wants to, destroy a tree, and if one wants to cut off the propagation of the tree, then where does one have to, or how does one have to go about this? Where does one cut off the tree? And in the same way, one can ask, if one wants to cut off the cycle, then where does one have to cut it off? Namely, at the level of the sense pleasures. And when there's no more sense pleasures, then, or once one can see that the sense pleasures are dangerous, then one will no longer crave for these pleasures, and there won't be any clinging. So
the important part here is that one has to cut off or destroy the ignorance about the dangers of the sense pleasures. Once this has been achieved, one cuts off or destroys the craving tanha, and one also, and thereby also destroys the clinging upadana. We are slightly past the hour. Tomorrow the Vipassana will continue on this topic. The pure Shenebody. Kamago Chanda, Savomia, Tare, Chanda, pure Muyara, Lucy. Mimiru, the Adi Aturu, Social Gere, Medium Gong, Tilong, Gong, Kamago Chanda, Savomia, Chanda Yara, Lucy. Titiaule, Tinjiro, Eddie Halley, the Nonny Chama Pure. When one's noting an observation has gained some momentum, some force, then soon one will reach the knowledge of the quick arising and passing away of phenomena. And at that point in the practice, meditators tend to experience a very special type of pleasure. And this pleasure, then, which is a kind of Dhamma pleasure, is, or by far excels the sense pleasures, the kama gunas. That's the kama gunas that are dangerous and fatal. And once one has experienced this Dhamma pleasure, then one will hold it in high esteem. This is it. Sadhu, sadhu.